Welcome to Academy. This is the part 3 of our video on Trigonometric Identities. இந்த வீடியோ நான் தமிழ் மாணவர்களுக்காக தமிழ்ல பண்ண போறேன். நீங்க part 1 and part 2ல நம்ம cosine rule and sine rule அது வரைக்கும் நம்ம பார்த்தோம். இன்னைக்கு நம்ம cos a minus b ல ஆரம்பிக்க போறோம். அதுக்காக நான் இங்க ஒரு geometry construction பண்ணிருக்கேன் நான். There is a point A and B. Let us consider 2 points. இரண்டு புள்ளிகள் Cartesian coordinate plane A and B இருக்கு. And let us say origin is O and OA distance is R1. சரியா? And OB ஓட distance R2. And OA subtends an angle of A with respect to x-axis. This is x-axis. And this is y-axis. That is, OA line x-axis A radian la irukku. And OB line x-axis B radian la irukku. இப்போ நீங்க AOB இதோட angle எவ்வளவு இருக்கும்? Difference between A and B, right? So this will be A minus B, correct? Okay. இந்த மாதிரி ஒரு construction இருந்ததுன்னா we are going to determine the length AB. அதாவது AB ஓட தூரம் we are going to do it using two things. One, using cosine rule and using the distance formula. இது ரெண்டும் நம்ம யூஸ் பண்ணி AB ஓட distance நம்ம calculate பண்ணோம்னா we will get our first identity on cos A minus B. எப்படி பண்றது பார்க்கலாமா? முதல்ல நம்ம point A and B இந்த ரெண்டு points ஓட coordinates in polar form எழுதணும். Point A எடுத்து போறோம். The distance from origin is R1 and the angle is A. அதனால the coordinates of A in polar form will be R1 cos A and R1 sin A. அதே மாதிரி the coordinates of B in polar form. Distance is R2, angle is B. அதனால polar coordinates of B will be R2 cos B and R2 sin B. சரியா? அடுத்தது நம்ம முதல்ல இந்த distance AB we are going to calculate using the law of cosines. அதுக்கு நம்ம என்ன பண்ணணும்னா இந்த AOB அதோட angle என்ன? A minus B, கரெக்ட்டா? And R1 and R2 are the respective distances. So using the cosine rule, the length AB will be like this. What does the rule of cosine say? Using the rule of cosine, we can write the distance AB as R1 square plus R2 square minus 2R1 R2 cos A minus B, correct? Okay, so AB square is, I am repeating again, AB square will be R1 square plus R2 square minus 2R1 R2 cos A minus B. அடுத்தது the same AB distance நம்ம வந்து distance formula யூஸ் பண்ணி எழுத போறோம். Okay, distance formula, the distance square would be x2 minus x1 the whole square plus y2 minus y1 the whole square. In the point A and B la x1 x2 y1 y2 என்ன? x1 x2 would be r1 cos A and r2 cos B. Similarly, y1 y2 will be r1 sin A and r2 sin B, and we are going to use this and plug it into this formula, distance formula. Okay, அடுத்தது binomial expansion formula use பண்ணி, அதாவது a minus b whole square is a square
minus 2ab plus b square. அதை யூஸ் பண்ணி இதை எக்ஸ்பேண்ட் பண்ண போறோம். Okay, the first expression r1 square cos square a plus r2 square cos square b minus 2r1 r2 cos a cos b. That is what I have written here. அடுத்தது இந்த எக்ஸ்பிரஷன் நம்ம எக்ஸ்பேண்ட் பண்ணுவோம். சரியா? அடுத்தது r1 square cos square a இருக்கு, r1 square sin square a இருக்கு. சோ இந்த r1 square நம்ம ஃபேக்டர் வெளியில பண்ணிட்டோம்னா நமக்கு என்ன கிடைக்கும்? r1 square multiplied by cos square a plus sin square. கரெக்ட்டா? அதே மாதிரி r2 square cos square b and r2 square sin square b. So இதுல நம்ம r2 square ஃபேக்டர் பண்ணிட்டோம்னா r2 square multiplied by cos square b plus sin square b. Again இந்த எக்ஸ்பிரஷன் போடுவோம். 2r1 r2 2r1 r2. So இந்த ரெண்டு எக்ஸ்பிரஷன்ல இருந்து 2r1 r2 நம்ம ஃபேக்டர் பண்ணிட்டோம்னா அதாவது -2r1 r2 ஃபேக்டர் பண்ணிட்டோம்னா cos a cos b plus sin a sin b. கரெக்ட்டா? அதை நான் சிம்பிளிஃபை பண்ணி எழுதுறேன் பாருங்க. And cos square a plus sin square a equals 1. Okay? Similarly, cos square b plus sin square b equals 1. Okay? So I am not going to write at the step and எழுத மாட்டேன். Directly I will write the final expression. Okay? Because cos square a plus sin square a is 1 and cos square b sin square b equals 1. So I just use that to get this final expression. Now, in the expression of equation 1, now we which one? In the expression equation 2, now we which one? ரெண்டுமே ab square calculate பண்ணுது. அதனால equation 1 should be equal to equation 2, correct? If you equate these two common terms, r1 square get cancelled, r2 square will get cancelled. Then you can cancel out 2r1 r2 and 2r1 r2. Rather minus 2r1 r2 minus 2r1 r2. What is left out? You will be left out with cos a minus b equals cos a cos b plus sin a sin b. This is what you will get when you simplify the whole thing. I'm going to rub this. இதை அழிச்சிட்டு fresh boardல நான் உங்களுக்கு எழுதுறேன். ஓகே, இதுக்கு முன்னாடி நம்ம equation 1 and 2 என்ன எழுதினோம் நம்ம? ab square using the law of cosine. So ab square is r1 square plus r2 square minus 2r1 r2 cos a minus b. And this we call it as equation 1, correct? Then using the distance formula, we said ab square is nothing but r1 square plus r2 square minus 2r1 r2 cos a cos b plus sin a sin b. So we call this as equation 2 of this one, correct? Now equation 1 and 2 should be equal because the ரெண்டுமே நம்ம ab square calculate பண்றோம். So equating equation 1 and 2. சரியா? Now இந்த ரெண்டு equationலயும் r1 square and r1 square will get cancelled in both sides. அதே மாதிரி r2 square இது ரெண்டு cancel ஆகும். அதே மாதிரி இந்த -2 r1 r2 and -2 r1 r2, these two will also get cancelled, right? கடைசியில் நமக்கு என்ன இருக்கும்? cos a minus b equals cos a cos b plus sin a sin b. So this is our first identity. Okay, this is our first identity, and I'm going to transfer this to the list of identities. Okay, அடுத்தது நமக்கு இந்த கன்ஸ்ட்ரக்ஷன் தேவையில்லை, so full-ஆ அழிச்சிட்டு நம்ம fresh board ஸ்டார்ட் பண்ணுவோம்.
ஓகே, இதுதான் நம்ம ஃபர்ஸ்ட் ஐடென்டிட்டி டிரைவ் பண்ணிருக்கோம். கரெக்டா? நம்ம அடுத்த ஐடென்டிட்டி போவோம். cos pi by 2 minus a plus b. We know cos pi by 2 minus theta is sin theta. கரெக்டா? அதை யூஸ் பண்ணி இதை நம்ம எப்படி எழுதலாம்? cos pi by 2 minus a plus b would be sin a plus b. கரெக்டா? Because we are using the complementary angle formula here. அதே மாதிரி இந்த pi by 2 minus a plus b இருக்கு இல்லையா, இதெல்லாம் மாத்தி எழுதுறேன். இந்த பிராக்கெட்டை நான் இப்படி போடுறேன்னு வச்சுக்கோங்க. pi by 2 minus a within brackets minus b, because if I take this minus inside, this will become minus b. Correct? I'll tell you how to do it. Okay, இதே நான் இந்த மாதிரி எழுதிருக்கேன். cos pi by 2 minus a within brackets minus b, and this is in the same form as cos a minus b. அதாவது a க்கு பதிலா pi by 2 minus a இருக்கு, b அப்படியே இருக்கு. இதை நம்ம எப்படி எழுதலாம்? இந்த ஃபார்முலா யூஸ் பண்ணி cos pi by 2 minus a cos b plus sin pi by 2 minus a sin b. Okay, now cos pi by 2 minus a is sin a. Similarly, sin pi by 2 minus a is cos a. So we will have our next identity for sin a plus b. How? I'll show you. Okay, now let me call this as equation 3, because we have already exhausted 1 and 2 earlier. So this is equation 3 and this is equation 4. And equation 3 and 4 are one and the same, because this is sin a plus b, and I have just written cos pi by 2 minus a plus b as this. So sin a plus b should be equal to sin a cos b plus cos a sin b. So this is my next identity. Okay, I'll transfer it here and continue further. Now, instead of using cos pi by 2 minus a plus b, next I'm going to do cos pi by 2 minus a minus b, and let's see what we get. So cos pi by 2 minus a minus b would be sin a minus b. You see, cos pi by 2 minus theta is sin theta. Now, அதே 3 and 4 வச்சுக்கிறேன், because we are essentially doing the same thing again and again. And just like what I did before, இந்த bracket இருக்கு இல்லையா, இதை நான் redistribute பண்றேன். வேற மாதிரி எழுதுறேன் இந்த bracket. See how I have written cos pi by 2 minus a, minus and minus will become plus. So this will be cos pi by 2 minus a plus b. Adhe cos pi by 2 minus a. Instead of writing plus b, I have written minus of minus b. One the same. This expand பண்ணுவோம். இதுவும் cos a minus b வடிவத்துல இருக்கு. So this will be cos pi by 2 minus a cos minus b plus sin pi by 2 minus a sin minus b. Okay. Now, cos pi by 2 minus a is sin a. Cos of minus b is cos b. You see, cos of minus theta is cos theta. So cos of minus b is cos b. Similarly, sin pi by 2 minus a is cos a, and sin of minus b is minus sin b. You see, sin minus theta is minus sin theta. So this whole expression, enna paakalaama?
Since I have minus sine b here, I have just taken the sign outside and written like this. So sine a cos b minus cos a sine b. Therefore, from equation 3 and 4, these two should be equal because I am writing essentially the same. So sine a minus b equals sine a cos b minus cos a sine b. இது நம்மளோட அடுத்த ஐடென்டிட்டி sin a minus b identity. Let me put it here. Next, what is left out? In the angle sum and difference formula, we have cos a minus b, sin a plus b, sin a minus b. Then, what is left out is cos a plus b. After that, we will do tan a minus b and tan a plus b. So, first, cos a plus b. அதுக்கு நான் sin a minus b formula use பண்ண போறேன். Sin a minus b is sin a cos b minus cos a sin b. Now, I'm going to write sin pi by 2 minus a plus b. Sin pi by 2 minus theta is cos theta. So, sin pi by 2 minus a plus b would be cos a plus b. இதுக்கு முன்னாடி பண்ண மாதிரி இந்த பிராக்கெட் இருக்கு இல்லையா, இதை ரீடிஸ்ட்ரிபியூட் பண்ணணும். So, இதையே நான் மாத்தி எழுதியிருக்கேன். sin pi by 2 minus a minus b. And I'm going to use this formula, sin a minus b formula. யூஸ் பண்ணா என்ன வரும்? sin pi by 2 minus a cos b minus cos pi by 2 minus a sin b. Next, sin pi by 2 minus a is cos a and cos pi by 2 minus a is sin a. So this will be, and this is equation 4. Let us look at equation 3 and 4. Cos a plus b equals cos a cos b minus sin a sin b. நல்லா கவனிங்க. Cos a minus b will be cos a cos b plus sin a sin b, and cos a plus b would be cos a cos b minus sin a sin b. So cos a plus b alone has that difference. Cos a minus b ki plus sign varum, cos a plus b ki minus sign varum. Okay. Okay, we are done with all cos and sin angle addition and subtraction formulas. Next, we are going to do tan. I'm going to rub this. Start with tan a plus b and tan a minus b. Okay, tan a plus b. What is the definition of tan? It is the ratio between sin and cos. That is, tan theta equal sin theta divided by cos theta. Correct? So, இதே நம்ம எப்படி எழுதலாம்? Tan a plus b would be sin a plus b divided by cos a plus b. Sin a plus b is sin a cos b plus cos a sin b. Whole thing divided by cos a plus b is cos a cos b minus sin a sin b. Next, I am going to divide the numerator and denominator with cos a cos b. இப்போ நம்ம numerator denominator ரெண்டையுமே cos a cos b ஆல டிவைட் பண்ணா ஒவ்வொரு டேர்மையும் செப்பரேட் டிவைட் பண்ணலாமா? Because sin a cos b divided by cos a cos b plus cos a sin b divided by cos a cos b, whole thing divided by cos a cos b divided by cos a cos b minus sin a sin b divided by cos a cos b. So this is what I am going to do. I will write down, then explain. ரொம்ப காம்ப்ளிகேட்டடா இருக்க மாதிரி தெரியல, கவலைப்படாதீங்க. ஒவ்வொரு டேர்மும் ஒரு கேன்சல் ஆகும். Then it will come out to a very beautiful formula.
sin A cos B, cos A cos B. So in the term cos B cancel ஆயிடுமா? இந்த term எடுத்துங்க cos A by cos A, so cos A gets cancelled. இந்த term எடுத்துங்க cos A cos B, cos A cos B, so the whole thing gets cancelled. So you have just one here. இந்த term எடுத்துங்க எதுவும் cancel ஆகாது. Sin A by cos A and sin B by cos B, so no cancellations. Let's get back to the terms again. Sin A by cos A is tan A. Sin B by cos B is tan B. This is 1 and this one tan A, because sin A by cos A, tan A and tan B. Simple formula. So tan A plus B is tan A plus tan B divided by 1 minus tan A tan B. Simple. Very easy to understand. Next, tan A minus B. I am not going to derive in exactly the same manner. You can derive, you please try it yourself. I am just going to write the formula and you can easily do yourself. So tan A minus B would be tan A minus tan B divided by 1 plus, remember 1 plus tan A tan B. So we have done all the angle addition and subtraction formulas for cos, sin and tan. Next we are going to do the double angle formulas. Okay, double and triple angle formulas. Now, instead of writing cos A plus B, if I write cos A plus A, what will happen? Cos A plus A is nothing but cos 2A, because A plus A is 2A. Okay, cos A plus B பதிலா நான் cos A plus A அப்படின்னு எழுதிருக்கேன். Cos A plus B formula இதுக்கு நம்ம அப்ளை பண்ணனா என்ன வரும்? Cos A multiplied by another cos A. Instead of cos B, I am writing cos A. So cos A minus sin A sin A. Correct? This is nothing but cos square A minus sin square A. ஆனால் நம்ம இங்க ஸ்டாப் பண்ண போறது இல்ல. Many textbooks will stop with this, but we are going to continue. Why? I'll tell you later. You will understand later. Sin square A is nothing but 1 minus cos square A. Correct? Using cos square theta plus sin square theta equals 1. I just have to take this cos square theta to the other side. Sin square theta would be 1 minus cos square theta. I'll use பண்ணி இத நம்ம வேற மாதிரி எழுதலாமா? So this is cos square A minus 1 minus cos square A, which is nothing but cos square A minus 1 plus cos square A, which is 2 cos square A minus 1. Okay, so we get 2 cos square A minus 1 as cos 2A. So this is our first double angle formula. உங்களுக்கு சிச்சுவேஷனுக்கு தகுந்த மாதிரி நீங்க இந்த டபுள் ஆங்கிள் ஃபார்முலா யூஸ் பண்ணணும். cos 2a cos square a minus sin square a யூஸ் பண்ணலாம். அதே மாதிரி 2 cos square a minus 1 யூஸ் பண்ணலாம். சிச்சுவேஷனுக்கு தகுந்த மாதிரி நீங்க இதை யூஸ் பண்ணிக்கலாம். Next, same instead of cos a plus a, I'm going to write sin a plus a. Let's see what happens. So sin a plus a is sin 2a, and the same thing using sin a plus b formula is sin a cos a plus cos a sin a. Now in the ரெண்டு expression பாருங்க, ரெண்டும் ஒரே term இல்லையா? Because you have sin a cos a here, you have cos a sin a here, so it's just other way around. So this will be 2 times sin a cos a.
So sine 2a is 2 sine a cos a. Next, tan 2a. Tan a plus b is tan a plus tan b divided by 1 minus tan a tan b. Instead of tan b, I'm going to use tan a itself. So tan a plus a will be tan a plus tan a whole thing divided by 1 minus tan a tan a. So this is 2 tan a. Tan a plus tan a is 2 tan a and 1 minus tan square a because tan a multiplied by tan b. So this is our next double angle identity. Okay, next, shall we do one triple angle that is cos 3a? Shall we do it? Okay, let me rub this and start afresh. Okay, now we are going to do a triple angle formula. Let's start with cos 3a. Cos 3a எப்படி எழுதலாம் மேம்? Cos 2a plus a அப்படி எழுதலாமா? இதையே நம்ம cos a plus b ஃபார்முலால எழுதினா எப்படி இருக்கும்? Cos 2a multiplied by cos a minus sin 2a multiplied by sin a. Correct? We are not done yet. இன்னும் முடியல. Cos 2a. இதே நம்ம எழுதணும் இல்லையா? Cos 2a we are going to use this formula. Cos square a minus sin square a. Multiplied by cos a. Minus sin 2a. Sin 2a is 2 sin a cos a. Next, I am going to multiply the whole thing inside. So I will get cos cube a minus, okay, why don't we do one thing? Instead of sin square a, let me write it as a cos term. So instead of sin square a, I can write it as 1 minus cos square a, correct? Essentially, I am doing this. So instead of using cos square a minus sin square a, I could have used 2 cos square a minus 1 directly. But I just wanted to show you the difference between using different formulas, that's all. And 2 sin a cos a sin a. So this will become 2 sin square a and cos a. Now, I can write this also as 1 minus cos square a. So I'll have no sin terms, only cos terms. Shall we do that? Okay, the next step, instead of sin square a, I'm going to use 1 minus cos square a. So this would be cos square a, cos a. So cos cube a. Minus 1 minus cos square a. So you have minus 1 here multiplied by cos a. So minus cos a, correct? Then minus of minus plus cos square a multiplied by cos a. So cos cube a. So we are done with this term. Let's come to this term. Minus 2 into 1 into cos a. 2 cos a. Okay? Then minus of minus is plus. So 2 cos square a multiplied by cos a. This will be 2 cos cube a. Okay? Now, we just have to simplify this. Count the cos cube a terms 1, 2 plus 2. So 4 cos cube a.
A term. 1 cos A here, 2 cos A here. So minus 3 cos A. Fun, isn't it? So cos 3A is 4 cos cube A minus 3 cos A. Actually, you can also write in this fashion. Factor out 1 cos A here. So this can be cos A multiplied by 4 cos square A minus 3. It can be done that way also, but this is a very neat expression. Next, shall we do sin 3A? So sin 3A is sin 2A plus A. So this is in the sin A plus B form. So this will be sin 2A cos A plus cos 2A sin A. Sin 2A. What is sin 2A? 2 sin A cos A, correct? And cos 2A is cos square A minus sin square A. Okay, I'm going to simplify this. அதுக்கப்புறம் cost of எல்லாத்தையும் நம்ம சைனா மாத்த போறோம். Let me first simplify this. அதுக்கப்புறம் நான் எப்படி பண்றதுன்னு சொல்றேன். Now this will be 2 sin A cos square A, correct? Plus cos square A multiplied by sin A. And sin square A multiplied by sin A will be sin cube A. So I have 2 cos square A terms. இதுல நம்ம cos square A factor பண்ணி வெளியில எடுத்துட்டோம்னா you will get cos square A multiplied by 2 sin A plus sin A, correct? And cos square A is 1 minus sin square A from the cos square A plus sin square A equals 1 formula. So this will be 1 minus sin square A. And we have 2 sin A plus sin A. This is 3 sin A. Minus, we already have sin cube. Let's simplify this again. So 3 sin A minus 3 sin cube A. Okay? So we have very simple formula. 3 sin A minus 4 sin cube A, because you have a 3 sin cube A here, another sin cube A. So these two will add up, you will get minus 4 sin cube A. So this is our sin 3A formula purely in terms of sin A. Okay, next we will do tan 3A. There are 2 ways of doing it. You can use sin 3A and cos 3A formula and write it as the ratio of sin 3A to cos 3A. That is one way. Another way is to use the tan 2A formula and work out afresh. We will do the second method. So I'm going to write it as tan 2A plus A, which is nothing but, what is tan 2A? Tan 2 is 2 tan A divided by 1 minus tan square A. See, this is of the form tan A plus B. So tan A plus B is tan A plus tan B divided by 1 minus tan A tan B. So this will be tan 2A plus tan A divided by 1 minus tan 2A multiplied by tan A. Then again I have to replace tan 2A with another formula. Tan 2A is 2 tan A divided by 1 minus tan square A. Again, I have tan 2A here, so I have to replace this with another replacement. Correct?
looks very complicated. இல்ல இதையே நம்ம இப்போ simplify பண்ணணும். You see the numerator. In the numeratorல நம்ம 1 minus tan square a common denominator எடுக்கலாமா? Then we have 2 tan a here. Plus tan a multiplied by 1 minus tan square a. இங்கேயும் 1 minus tan square a common denominator எடுக்கலாமா? So this will become 1 minus tan square a minus 2 tan a into tan a. This is 2 tan square a. Now I can cancel 1 minus tan square a in the numerator and 1 minus tan square a in the denominator, correct? So this is our final formula for tan 3a. That is 3 tan a minus tan cube a divided by 1 minus 3 tan square a. சும்மா ஒரு ஃபன் கோசம் நீங்களே cos 4a sin 4a tan 4a எல்லாம் ட்ரை பண்ணி பாருங்க இதே மெத்தட்ல என்ன வருதுன்னு பாருங்க very interesting it will be and it will be very useful if you go forward and solve trigonometric equations. I'm going to run this and next we are going to start with half angle formulas. Let me start with cos 2a. Cos 2a, I'm going to use this form, that is 2 cos square a minus 1. Next, I'm going to replace 2a with theta. அதாவது 2a க்கு பதிலா இந்த இடத்துல நான் theta அப்படின்னு எழுத போறேன். I'll write down, you will understand. Let 2a equals theta. That means, what is a? A is theta divided by 2, correct? And I'm going to replace this here. So instead of cos 2a badala cos theta equals 2 cos square. Instead of a, I'm going to write theta by 2. Minus 1. Now we have our half angle formula. Why is half angle formula? Instead of cos theta, I have cos theta by 2. And in this equation, cos theta by 2 solve panna, I will have the half angle formula for cos function. That is, let me solve for cos theta by 2 here. Okay. In the formula, we half angle. Okay, இதுல நம்ம cos theta by 2 அது solve பண்ணா we will have one half angle formula for cos. Cos theta by 2 எப்படி solve பண்ணலாம்? Add 1 both sides. Okay, so this 1 and 1 get cancelled. So there is nothing here, 0 here. So you will have 1 plus cos theta equals 2 cos square theta by 2. Then divide 2 by both sides. And 2 and 2 get cancelled. So we have cos square theta by 2 equals 1 plus cos theta divided by 2. And take square root both sides. Correct? இதோட நிறுத்திடலாமா? No. ஏன்னா நீங்க ஸ்கொயர் ரூட் எடுக்கும்போது you will have plus or minus sign, correct? Okay, so cos theta by 2 equals plus or minus square root of 1 plus cos theta by 2. And I'm going to use this for the sine half angle formula. I'm going to run this and start from the top. Okay, now again take square both sides. So you will end up with
the same cos square theta by 2 formula. Okay, in the cos square theta by 2 இருக்கு இல்லையா, இதே நம்ம எப்படி எழுதலாம்? 1 minus sin square theta by 2 அப்படின்னு எழுதலாமா? So in the expression sin theta by 2 solve பண்ணா we will have our half angle formula for sin. எப்படி solve பண்ணலாம்? We can take sin square theta by 2 நம்ம RHS எடுத்து போயிட்டு இந்த 1 plus cos theta by 2 LHS கொண்டு வருவோம். And we just have to routinely solve for this. Take 2 as common denominator. If you take 2 as common denominator, you will have 2 here. 2 minus 1 minus cos theta, because minus of plus is minus cos theta, equals sin square theta by 2. So 2 minus 1, 1. So we'll have 1 minus cos theta by 2. And like before, we have to take the square root of both sides. Then we will have sin theta by 2 would be square root of, rather plus or minus square root of 1 minus cos theta divided by 2. Cos theta by 2 என்ன calculate பண்ணிருக்கோம்? Plus or minus square root of 1 plus cos theta by 2. Sin theta by 2 is plus or minus square root of 1 minus cos theta by 2. Very symmetric, very easy to understand. Let me rub this and transfer it here. Then go for the tan of angle formula. So tan theta by 2 is sin theta by 2 divided by cos theta by 2. So sin theta by 2 is square root of, I am going to for a moment forget about plus or minus sign, because it's a ratio, plus or minus sign will get cancelled. So sin theta by 2 would be square root of 1 minus cos theta by 2 and cos theta by 2 would be 1 plus cos theta by 2, correct? This would simplify to whole square root of 1 minus cos theta divided by 1 plus cos theta. Okay, so we have tan theta by 2 as square root of 1 minus cos theta divided by 1 plus cos theta. Why I have not used tan 2a formula here? Of course, you can use tan 2a formula like you have used for cos 2a, and you will get a very nice expression. I'll give you some hints how to do it. I would like you to do it yourself. So, நம்ம முன்னாடி பண்ண மாதிரியே we have to replace 2a with theta. So, if you replace 2a with theta and write a as theta by 2, you will get an expression, and you have to solve for tan theta by 2. How do you solve it? One small hint, you will be using the quadratic formula. I'll leave it at that. The rest I'll leave it to you for workout. So you have to solve for tan theta by 2 here. இது solve பண்ணும்போது நீங்க quadratic formula யூஸ் பண்ணணும். அதாவது x square ax square plus bx plus c equals 0 அப்படின்னு இருந்ததுன்னா quadratic formula is x equals minus b plus or minus square root of b square minus 4ac by 2a. அதை யூஸ் பண்ணி இதை solve பண்ணணும். I'll leave it at this here. You will do it yourself. இது வரைக்கும் addition and subtraction formulas, அதாவது cos a plus b, cos a minus b, etc. பார்த்தோம். Then double angle formulas பார்த்தோம். Triple angle formulas பார்த்தோம். அப்புறம் half angle formulas பார்த்தோம். வேற formula இருக்கா? இருக்கு. We are going to do next the addition to product formula, அதாவது cos a plus cos b, அது ஒரு formula. அதே மாதிரி sin a plus sin b, அது வேற formula. We
we are going to do that. I am going to rub this fresh boardல start பண்ணுவோம். அடுத்தது ரொம்ப இன்ட்ரெஸ்டிங்கான ஃபார்முலா டிரைவ் பண்ண போறோம். நம்மள்ட்ட cos a plus b and cos a minus b ஃபார்முலாஸ் இருக்கு. இதை யூஸ் பண்ணி எப்படி sum to product ஃபார்முலா, அதாவது cos a plus cos b எப்படி எழுதலாம், cos a minus cos b எப்படி எழுதலாம் அப்படின்னு நம்ம பார்க்க போறோம். So we start with cos a plus b and cos a minus b formula. Cos a plus b is cos a cos b minus sin a sin b. அதே மாதிரி cos a minus b equals cos a cos b plus sin a sin b. Next, let me call this equation as 5 and 6 because 1, 2, 3, 4 we have already used. So let's call this as 5 and 6. அடுத்தது நான் இந்த a and b இருக்கு இல்லையா, இதெல்லாம் கொஞ்சம் வேற மாதிரி டிஃபரெண்டா எழுத போறேன். I am going to write a equals x plus y by 2 and b equals x minus y by 2. Now, what is a plus b? Let's calculate a plus b. A plus b பண்ணா என்ன வரும்? x plus y by 2 plus x minus y by 2. இதெல்லாம் நம்ம 2 common denominator எடுத்தோம்னா numerator சேஞ்ச் ஆகாது. ஏன்னா ரெண்டு தான் இருக்கு. இதுல பாருங்க plus y இருக்கு minus y இருக்கு. So இது ரெண்டும் கேன்சல் ஆயிடும். And x plus x which is 2x and 2x divided by 2. இதுல 2 and 2 gets cancelled. So finally உங்களுக்கு x. Therefore a plus b equals x. Okay, then a minus b. இதுலயே நம்ம இதே மாதிரி ரெண்டு காமன் டினாமினேட்டர் எடுத்தோம்னா நியூமரேட்டர்ல என்ன வரும்? x plus y minus x plus y because this minus and minus will go to make it plus. இதுல என்ன ஆகும் பாருங்க, x cancel ஆயிடும் because x minus x and y plus y is 2y. And இந்த ரெண்டும் cancel ஆயிடும். What you are left with? Just y. Therefore, a minus b equals y. Let me write that down here. Full rub பண்ணிட்டு திருப்பி start பண்ணுவோம். And let me call this as equation 7. Next, we are going to add equation 5 and 6. That is, equation 5 and 6 add பண்ணா உங்களுக்கு என்ன வரும் பாருங்க. LHS left hand side ல cos a plus b plus cos a minus b. Correct? Right hand side வாங்க. You have cos a cos b cos a cos b. So these two will add up. Whereas you have minus sin a sin b plus sin a sin b. So this will get cancelled. So you will get cos a plus b plus cos a minus b equals 2 cos a cos b. Okay? I have skipped one step here because paucity of space. It is very easy to understand. Very simple algebra. Now a plus b பதிலா I am going to replace it with x. A minus b பதிலா I am going to replace it with y. Similarly, a க்கு பதிலா I am going to replace with x plus y by 2 and b க்கு பதிலா x minus y by 2. Simple. So I am going to say substitute 7. Okay, we have the sum to product formula. இங்க நம்ம cos a plus b அப்படின்னு ஒரு ஃபார்முலா இருக்கு. ஆனால் இங்க பாத்தீங்கன்னா cos x plus cos y equals 2 cos x plus y by 2 cos x minus y by 2.
Now, x and y are dummy variables. Either a and b அப்படின்னு replace பண்ணலாம். There will be no problem at all. It doesn't make any difference. So, இதே நான் வந்து cos a plus cos b equals 2 cos a plus b by 2 cos a minus b by 2 அப்படின்னு எழுதலாம். I don't have space here. I'll make a line here and write down this identity. Okay. So I have written it as cos a plus b instead of cos x plus y. No difference. I'm going to rub this and do 5 minus 6. Let's see what happens. Okay. Now, அடுத்தது நான் 5 minus 6 பண்ண போறேன். 5 minus 6 னா cos a plus b minus cos a minus b. பண்ணும் பொழுது first term உங்களுக்கு cancel ஆயிடும். எப்படி பாருங்க? cos a cos b minus cos a cos b. So this will get cancelled. Whereas in the term போங்க minus sin a sin b minus sin a sin b. So this will be minus 2 sin a sin b. Next, I have to replace a plus b with x, a minus b with y, and a with x plus y by 2, and b with x minus y by 2. Then I'll have my next sum to product formula. Okay, now I'm going to replace a plus b, a minus b, a and b from 7. Let's see what we will get. A plus b is x and a minus b is y. So cos x minus cos y equals minus 2 times of sin. A is x plus y by 2. And sin b would be sin x minus y by 2. And இதுக்கு முன்னாடி நம்ம பண்ண மாதிரி x and y can be replaced with a and b. So we will have our next sum to product formula or rather subtraction to product formula or difference to product formula. So cos a minus cos b equals minus 2 sin a plus b by 2 sin a minus b by 2. அச்சா அடுத்தது cos a plus b and cos a minus b பதிலா sin a plus b and sin a minus b யூஸ் பண்ண போறேன். யூஸ் பண்ணா you will get a formula for sin a plus sin b and sin a minus sin b. And இது பண்ண மாதிரியே same thing I am going to repeat for the sin function. Let's see what we will get. Sin a plus b is sin a cos b plus cos a sin b. And sin a minus b is sin a cos b minus cos a sin b. ஒவ்வொரு தடவையும் நான் sin a plus b sin a minus b வரும்போது ரிப்பீட் பண்றேன். ஏன் அப்படின்னா உங்களுக்கு ஆழமா மனசுல பதியணும்ன்றதுக்காக. நெக்ஸ்ட் இது முன்னாடி பண்ண மாதிரியே நம்ம பண்ண போறோம். ஃபர்ஸ்ட் you will do 5 plus 6. 5 plus 6 பாருங்க. sin a cos b sin a cos b. So these two will add up. ஆனால் இது ரெண்டும் கேன்சல் ஆயிடும் because I have plus cos a sin b here and I have minus cos a sin b here. So இது ரெண்டும் ஆட் பண்ணும்போது இது ரெண்டும் கேன்சல் ஆகி 0 ஆயிடும். So you will have sin a plus b plus sin a minus b equals 2 times sin a cos b. Okay, again same, replace a plus b, a minus b, a and b from equation number 7. Okay, so sin x plus sin y, I can write as sin a plus sin b. So sin a plus sin b equals 2 times sin a plus b by 2 cos a minus b by 2. Simple. So I have the sum to product formula for sin. Next,
5 plus 6 I'm going to do 5 minus 6. Let's see what we will get. Okay. 5 minus 6. 5 minus 6. So it will be sine A plus B minus sine A minus B. Okay. So 5 minus 6 for the first term cancel out because sine A cos B, sine A cos B. So this minus this. This will get cancelled. This becomes 0. அதே மாதிரி இது வைக்கவாங்க cos A sin B minus of minus. So this will become plus. So cos A sin B plus cos A sin B. That is 2 cos A sin B. And again replace A plus B, A minus B, A and B from equation number 7. So we have our lost subtraction to product formula. Sin x minus sin y, which can very well be said as sin A minus sin B. So sin A minus sin B equals 2 cos A plus B by 2 sin A minus B by 2. So simple. Let me write down here. சரி, எல்லா trigonometric identities, அதாவது முக்கோணவியல் மூன்றொருமைகள் எல்லாத்தையும் நம்ம வந்து ஃபண்டமெண்டல்ஸ், அதாவது ஃபர்ஸ்ட் பிரின்சிபல்ஸ், அடிப்படை கோட்பாடுகள் அதுல டிரைவ் பண்ணிட்டோம். மொத்தம் இங்க ஒரு 13, இது ஒரு 14, 27 ஃபார்முலாஸ் டிரைவ் பண்ணிருக்கோம். உங்களுக்கு மனசுல ஒரு சந்தேகம் வரலாம், எல்லாத்தையும் நான் இவ்வளவு கஷ்டப்பட்டு டெரிவேஷன் பண்ணணும், நான் மனப்பாடம் பண்ணா என்ன அப்படின்னு உங்களுக்கு சந்தேகம் வரலாம். வாய்ப்பே இல்லை. உங்களால் 27 ஃபார்முலா மனப்பாடம் பண்ணவே முடியாது. எங்கேயாவது இடத்துல போய் தப்பு பண்ணுவீங்க. Unless you know the fundamentals, you will not be able to internalize the concepts. And if you internalize the concept, there is absolutely no need to by heart anything. In fact, mathematics la manapadam by heart அப்படின்ற வார்த்தைக்கு இடமே கிடையாது. சரி, இந்த 27 ஃபார்முலாவை எப்படி நான் இன்டர்னலைஸ் பண்றது அப்படின்னு நீங்க கேட்கலாம். There is a way. I leave it to you. You can do it. How? நான் பண்ண மாதிரியே 27 ஃபார்முலாவை நீங்க டிரைவ் பண்ணுங்க. பண்ணும் பொழுது ஏதாவது ஒரு இடத்துல நீங்க தப்பு பண்ணீங்கன்னா அந்த சான்ஸ் காலி. திருப்பி முதல்ல இருந்து ஆரம்பிக்கணும். எப்போ நீங்க 27 ஃபார்முலாவையும் ஃபண்டமெண்டல்ஸ் நீங்களே சுயமா டிரைவ் பண்ணிட்டீங்களோ அதுக்கப்புறம் உங்களுக்கு இந்த ஃபார்முலா லைஃப் லாங் மறக்காது. ஓகே, யூ கேன் ட்ரை. என்னோட அடுத்த வீடியோல 25 டிஃப்ரெண்ட் கைண்ட்ஸ் ஆஃப் ப்ராப்ளம்ஸ், வெரி இன்ட்ரெஸ்டிங் ப்ராப்ளம்ஸ் எப்படி சால்வ் பண்றது அப்படின்னு நான் உங்களுக்கு காமிக்க போறேன். As always, it's been a pleasure being with you. Thanks for watching. My next video is going to be a very special marathon video on worked examples. So far we have done all the fundamentals in trigonometry. We started with the unit circle method and we progressed to deriving all the trigonometric identities from first principles. Next, we are moving on to worked examples. I have chosen 25 different kinds of examples and I want to work them out in detail. The examples range from banal to beauty, easy to not so easy, silly to challenging, and level 1 to level 3. As always, it's been a pleasure. I would love to have you back again with Ucademy. Thank you.